thì chúng ta giải quyết thế nào? Thứ nhất là dividend, chúng ta sẽ không dùng cái cash dividend nữa, chúng ta chuyển sang share dividend. Share dividend là gì? Cổ tức bằng cổ phiếu, chứ không phải là cổ tức bằng tiền mặt nữa. Đây đang là cổ tức bằng tiền mặt. Thì bây giờ không có tiền mặt, cho nên chúng ta chuyển sang cổ tức bằng cổ phiếu là share dividend nhá. Thế còn capital expenditure là chi tiêu cho tài sản dài hạn, máy móc thiết bị, nhà xưởng, xe vận tải. Thì bây giờ chúng ta không theo hình thức là mua trả tiền ngay từ ban đầu, mà chúng ta chuyển sang hình thức là thuê mua, hoặc là hình thức gì ạ? Trả góp. Đấy, thế thì với cái trả góp hoặc là thuê mua thì em không phải trả tiền ngay từ ban đầu, mà cứ cuối mỗi năm em trả một số tiền nào đó. Đấy, thì đầu tiên em tiếp nhận tài sản về máy móc thiết bị em sử dụng, sản xuất ra sản phẩm, bán và thu tiền. Sau đó đến cuối năm thì em trả một phần cái giá trị của cái tài sản đó. Và ví dụ như em trả trong vòng 5 năm thì mỗi năm em trả 20%. Nếu mà em trả trong vòng là 10 năm thì mỗi năm em trả 10%, nhưng thông thường nó sẽ là 5 năm thì mỗi năm em trả 20%. Thì em nhận cái máy đấy về em cứ sử dụng nó bình thường, làm giờ tạo ra sản phẩm, bán sản phẩm đó, thu được doanh thu và thu tiền. Sau đó đến cuối năm thứ nhất em trả 20% giá trị cái máy, đến cuối năm thứ hai lại trả 20%. Vậy thì chúng ta không phải mua cái máy ngay từ ban ban đầu và phải trả bằng tiền là 30 nữa. Thế thì chúng ta tiết kiệm được cái 20 và 30 này, đúng không ạ? Vậy thì thâm hụt còn lại là 6. Thì thâm hụt còn lại là 6 chúng ta giải quyết giống như tháng trước. Em tìm cách là tăng cái lượng bán lên để cái tiền mặt thu được là tăng lên, hoặc là em đưa cái discount để người ta thanh toán cho mình sớm lên, người ta không thanh toán vào tháng 4 mà bây giờ có discount người ta thanh toán luôn vào tháng 3. Đấy. Thế rồi purchase này thì em có thể là đàm phán với supplier là cho tôi nợ, tôi không thanh toán 90 mà tôi chỉ thanh toán là 84 thôi, còn lại 6 tôi sẽ nợ vào tháng sau, đúng không? Hoặc là em nói với công nhân là tôi cho tôi nợ cái tiền lương là 6, còn lại tôi sẽ thanh toán tháng này là 17, còn lại 6 là sẽ tháng sau thanh toán nốt. Đấy, thì đấy là những cách để chúng ta giải quyết cái thâm hụt 56 này. You understand? Yes. What I explained to you is a cash management. Cash management, that means we have to arrange the cash receipt and cash payment in order to overcome the deficit we anticipate. If you anticipate the deficit, then you have to arrange in order to increase the receipt and reduce the payment. So there's no longer deficit for the future. If you anticipate that you have the deficit in the future, then you have to arrange your activity. Try to increase the receipt and try to reduce the payment, and there's no longer deficit. You understand? Here we have surplus for January, so very nice. Do not have to think about that. Don't need to think about that. But for the deficit, small deficit in February, so we have to think about the way to solve. Shall we increase the receipt and shall we decrease the payment? But for March, the deficit is so severe, so huge, and that's why you have to deal with that. And it's not easy in case your deficit is so severe, it's so huge. For small deficit, you can arrange easily, but for the huge deficit, it's not easy to arrange. I do not mention about borrow from the bank. Why? Because borrow from the bank require you to pay the high interest rate and very expensive for the company. The interest of the bank is very high because the bank earn profit and the bank also have to cover the operating expense. So the interest of the bank is very high, and therefore we should not borrow from the bank. We try to avoid borrowing from the bank, right? So in order to overcome the deficit, we think about the way arrange the cash receipt, increase the cash receipt, and decline, reduce the cash payment, right? We change dividend, cash dividend into share dividend. We change the payment for capital expenditure into the high purchase and leasing. I have not mentioned about the cash, about borrow from the bank, because the interest charge by the bank is very high.
and become very expensive for the company. With the high interest expense, then the profit of company can be very small, and it's not good option. You understand what I mean? You understand? Any question? Class member, any question? Any question? Thank you, Benang. You can stop sharing. We continue with the budget, please. In order to use budget using budget effectively, advance warning of and assignment of responsibility for conditions that, sorry, I have to share the screen.